Hello there, welcome to eDialogues. In this video, you are able to listen a real English conversation with Sinhala meanings. So let's start now. I don't know. I didn't know that planning a wedding would be so I hard. didn't know that planning a wedding would be so hard. මම දැනන් හිටියේ නෑ විවාහ මංගල්‍යයක් සංවිධානය කරන එක මේ තරම් අමාරු දෙයක් කියලා. Marie, could you give us your opinion on a few things? Could you give us your opinion on a few things? ඔයාට පුළුවන් ද කාරණා කීපයක් සම්බන්ධව ඔයාගේ උපදෙස් අපිට ලබා දෙන්න? I'd love to. I would love to. මම කැමතියි. First, how many people should we invite? First, how many people should we invite? පළමුවෙන්ම කොපමණ පිරිසකට අපි ආරාධනා කළ යුතුද? Bob wants a small wedding. Bob wants a small wedding. බොබ්ට අවශ්‍ය කුඩා විවාහ මංගල්‍යයක් ගන්න. 20 guests would be nice. 20 guests would be nice. 20 දෙනෙක් විතර හිටියාම ඇති. I want a large wedding. About 300 people. 300? Yesterday you said 200. I have a lot of relatives who want to come. I have a lot of relatives who want to come. මට ආරාධනා කරන්න ගොඩක් නෑදෑ පිරිසක් ඉන්නවා. Then there's the location. I always thought I'd get married in a I park. always thought I would get married in a park. මම හැම වෙලේම හිතුවේ පාක් එක නැත්තම් එලිමහන් උද්‍යානයක මගේ විවාහ මංගල්‍ය ගන්න විදිය. Or at the beach. That's so romantic. I would like to get married indoors, where I won't get wet if it's raining. I would like to get married indoors where I won't get wet if it's raining. එතකොට වැස්සොත් එහෙම මම කැමති නෑ තෙමෙන්න. ඒක නිසා මම කැමති ඇතුළක වෙඩින් එක ගන්න. That makes sense. That makes sense. ඒක මට තේරෙනවා. I prefer traditional music in the ceremony. I prefer traditional music in the ceremony. මම කැමති සාම්ප්‍රදායික මියුසික් අහන්න උත්සවයේදී. Contemporary music. Contemporary music. Contemporary music කියන්නේ නූතන සංගීතයට. එතකොට බොබ් කැමති නූතන සංගීතය අහන්න. I'd like a long ceremony and a short reception. I would like a long ceremony and a short reception. මම කැමති ඉතා දිගු උත්සවයකට සහ කුඩා පිළිගැනීමේ සාදයක්. I want a short ceremony and a huge celebration afterward. I want a short ceremony and a huge celebration afterwards. මට අවශ්‍ය ඉතා කුඩා උත්සවයකට පසුව ඉතා විශාල පාටි එකක් තියන්න. මේකේ afterwards කියන්නේ පසුව කියන තේරුම. I want a white cake. And I want... A chocolate cake. I know. How are we ever going to agree on this? How are we ever going to agree on this? අපි කොහොමද කවදා හරි මේකට එකඟ වෙන්නේ? Don't hurt yourself. Here's an idea that might work. Here is an idea that might work. මෙන්න මේ අදහසින් ඕක විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි. Plan a wedding that's big enough to include all of Cheryl's family. Plan a wedding that's big enough to include all of Cheryl's family. ෂෙරිල්ගේ පවුලේ අය ඔක්කොටම එන්න පුළුවන් විදිහේ විවාහ මංගල්‍යයක් සංවිධානය කරන්න. Sorry, Bob. In the park on Oak Street that has that building where you can go if it rains. You can have traditional music in the ceremony and contemporary music at the party. You can have traditional music in the ceremony and contemporary music at the party. ඔයාලට පුළුවන් සාම්ප්‍රදායික සංගීතය උත්සවයේදී අහන්නත් නූතන සංගීතය පාටියේදී. And you could have 2 cakes at the reception, one white and one chocolate. Sounds okay to me. Me too. Hey, we did it! Oh, yay! Oh, I'm so happy. Excuse me. Oh, Marie, thank you so much. You're amazing. We couldn't have done it We couldn't have done it without you. අපිට මේක ඔයා නැත්තම් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. without you.